Mantra Organic. 24 Mantra Organic is India's one of the first organic food brands. So here we have entire range of organic products. We have close to 200 products, which is essential for entire kitchen. Apart from that, we have some new launches which we kind of showcasing. Please introduce yourself and your company. Sure. My name is Surya Shastri. I'm the founder managing director of Falada Pure and Sure, an organic food brand based out of Bangalore. Any new products introduced this time? This time we haven't introduced any new products as such, because we already have a wide range of about 150 different products covering organic and millets together. In millets we have about 15 different products currently under our offering, which includes millet snacks, millet ready to eat, millet ready to cook, and basic millet flours and Please introduce yourself, your company and the product. I'm Sanjuli, she is Isha. We both make a house in the organic world. So we have two brands, Push and Wellbeing. Push is the home care solution brand from the organic world, and Wellbeing is the snacks product. So our home cleaning plant is 99% plant derived. Generally, if you see, home cleaners are made of a lot of chemicals like hydrochloric acid, so you can get toxic fumes. But since our products are plant-based, you do not have any of those side effects. In the same way, our snacks, generally snacks are known to make you feel gassy and made of maida and bad oil. Our snacks are made of red rice flour, flax seeds and rice bran oil. So that is the USP of our products. Our entire sister chain of brands. Our purpose is to be chemical free. Please introduce yourself, your company and the product. Yeah, my name is Supri. We are from Organic India Private Limited, Karnataka. Our products available from past 15 years in entire Karnataka, all over Karnataka, in all the supermarkets and modern trades. Yeah. So the products are mainly tea and our products is mainly from Tulsi green teas. Yeah, we have Tulsi green teas, we have food supplements, we have pink salts, we have jaggery, and this is 25 years old company, and it is MLC company. It's available in all the 46 countries of our world. Yeah, it's purely organic and certified organic. Like you want to have a spoon with water, or if you don't like that way, you can make chutney out of it, like adding some spices and salt, and you can consume with your food please introduce yourself, your company and the product. So we are from Latur district, Maharashtra. From Latur, around 50 kilometers, there is a village called Haludi. We are organic farmers, and also we manufacture organic food like ketchup, mango pulp, lemon squash, and we have pickles, jaggery. So this is this is our jaggery. This is ketchup. So basically what we are growing organically, that we are processing and trying to make awareness about chemical-free food. Our patent product is India's first cereal biscuit. The entire product is made up of only jawar. Only jawar. So the jawar flakes are used, and the sweetness is through jawar stems nectar. I've taken the number, I can share. So hi, I'm Rohit. I'm from True Elements. So in True Elements, we are into healthy breakfast and snacks. We have more than 180 plus SKUs, and we are one of the very few companies where we introduced millets to
to the world in 2017. We have so many value-added products. We have more than 30 value-added products in our company. As a brand, we don't use any preservatives. That's why we are food that does not lie. And we also does not use any refined sugar. We only use jaggery and honey across all our products. So we are going to launch really amazing value-added millet products very soon. Thank you. So the products are. नमस्ते, मेरा नाम राजेश ओझा, हम उदयपुर राजस्थान से आए हैं और हम पूरा जामुन फ्रूट पे वर्किंग करते हैं। ये वाला जामुन फ्रूट्स पे और हम ट्राइबल कम्युनिटी टोकरों में भर के जो सीजनल फ्रूट है जामुन साल के 1 महीने आता है, तो हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि लोग जिसके हेल्थ बेनिफिट है वो साल भर कैसे खाएंगे। तो जामुन के हमने प्रोडक्ट बनाए हैं और ट्राइबल वेदा जामुन स्ट्रिप्स ये 100% प्योर जामुन फ्रूट से बनी हुई है। जो साल के 1 महीने जो जामुन आएगा, आप साल भर तक उस जामुन फ्रूट्स को खा सकते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और लोगों को साल भर तक जामुन के हेल्थ बेनिफिट कैसे मिले, तो ये प्रोडक्ट है ट्राइबल वेदा जामुन स्ट्रिप। हम अवेलेबल है ऑनलाइन www.tribalveda.in, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह हम अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस तरह से हमने दूसरा एक प्रोडक्ट है ट्राइबल वेदा जामुन सीड पाउडर। ये भी प्योर जामुन सीड से बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई मिक्स नहीं है। डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी हेल्थ बेनिफिट का है। अब तीसरा प्रोडक्ट है हमारा जामुन, नीम, करेला, गिलोय, आंवला मिक्स किया हुआ जो रस है, जो भी डायबिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्थ बेनिफिट है और लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए। ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 20 ಥರದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪೌಡರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಮ್ಲ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡರ್, ಈ ಥರ ಒಂದು 30 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 10 ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಹೆನ್ನ, ಇಂಡಿಗೋ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳ, ಈ ಥರ 10 ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮುಲ್ತಾನ್ ಮಿಟ್ಟಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್, ಈ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ತಲಕಾಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು, ತಲಕಾಡಲ್ಲಿ. We have a certified processing unit. Only moringa, nothing else. So these are the dryers. These are the washing units of the leaves, and we have to harvest the leaves in the early morning. Thank you, sir, for coming to NIFH stall. NIFH Product Limited is my company. It is nothing but Nandi Organic Farmhouse. What we are doing is, we have a virgin land which is certified with organic with internationally with Japan, Europe and US and India. What we are doing is cultivation of the organic moringa. Last 10 years we are doing the leaf cultivation. Last 2 years we are doing the drumstick cultivation for oil extraction. Why we are doing organic? That's a very important question for India today. So I returned from US and started this organic farming for the malnutrition eradication in the North Karnataka district, and we successfully done well with Koppal district, Bagalkot district and the Raichur district, and we are the result of that, every district is started implementing in the government for children's malnutrition eradication and women anemic and skin issues. 80 rupees ಅಂತ ಕೆಜಿ. Hi, I'm Shanmuga. I'm from Sanathanam Private Limited. So we started 8 years back. So we are the manufacturer of wood pressed oils. So wood pressed and cold pressed oils. When we coconut oil prices, I mean, you are aware what is the refined oil and difference between wood pressed oil. So we started 8 years back with a coconut oil extraction. Now we have all the oils except olive oil and rice bran oil. So you can get our wood pressed oils in our online sanathanafoods.com. Otherwise you can download our Sanatana Foods app in the Android application. So you know groundnut oil, how they are extracting. You can visit our facility. It's in Bangalore. Even you can visit our manufacturing facility of some other oil in Tumkur.
ಮೇಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಗೌಡರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಿಲೆಟ್ ಇವತ್ತು ಮಿಲೆಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆದರೆ ಎರಡನೇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮೂರನೇದು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬೆಳಗಾವಿ, ತುಮಕೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಳ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನಿಷ್ಠ 60% ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷ ರೈತರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ